Hello, welcome back. Today we continue with our discussion of Alexander the Great. Hola, bienvenido de nuevo. Hoy continuemos con nuestra discusión sobre Alejandro Magno. As you already know, he became king at age 20 in about 336 BC when his father Philip was murdered. Como ya sabes, se convirtió en rey a los 20 años alrededor 336 de AC, cuando su padre Felipe fue asesinado. Took Alexander about a year to make sure that Macedonia and the Greek states were in line, and then Alexander continued his father's planned expedition into Persia. Alejandro le tomó aproximadamente un año asegurarse de que Macedonia y los estados griegos estuvieran alineados y luego Alejandro continuó la expedición planada por su padre hacia Persia. Crossed over at the Hellespont in what is modern day Turkey. Cruzó el Hellesponto en lo que hoy es Turquía. Won the Battle of the Granicus in about 334. Moved on down. We talked about the Battle of Issus yesterday. That was about 333. And here we are in 332, and here's the Battle of Tyre. Ganó la batalla de Granicus alrededor de año 334 AC y continuó avanzando. Hablamos sobre la batalla de Issus ayer. Eso fue alrededor de 333. Y aquí estamos en el 332. Y aquí está la batalla de Tiro. Now, most people would have thought that when Alexander came into Persia, he would have continued east after winning at Granicus and especially after winning at Issus and gone straight to Baghdad and taken the Persian Empire. Ahora, la mayoría de la gente habría pensado que cuando Alejandro entró en Persia, habría continuado hacia el este después de ganar en el Gránico y especialmente después de ganar en Isis, y había ido directamente a Bagdad y tomando el imperio persa. But Alexander realized that he could not protect his supply lines. Alexander had a navy at one time, but it was too expensive for him, so he abandoned that and just decided he was going to make this a purely ground expedition. Pero Alejandro se dio cuenta de que no podía proteger sus líneas de suministro. Alejandro tuvo una armada en un momento, pero era demasiado cara para él. Así que abandonó eso, simplemente decidió que él había a hacerle una expedición puramente terrestre. The Persians had extensive trading with other Mediterranean ports, especially close ties with Carthage, a city just south of Italy, which you may remember the Romans had a lot of trouble with. Los persas tienen un comercio extenso con otros puertos mediterráneos, especialmente Lazos, cercana con Cartago, una ciudad justo al sur de Italia, con lo que, como recuerdas, los romanos tuvieron muchos problemas. So Alexander's strategy is he's going to march down the eastern seaboard of the Mediterranean. He's going to take every port so that the Persians cannot have supply lines of their own from outside sources. Así que la estrategia de Alejandro es que él va a marchar por la costa este del Mediterráneo. Va a tomar cada puerta para que los persas no pudieran tener líneas de suministro propias de fuentes externas. They cannot move troops up and down to move him behind him. No podían mover tropas de un lado a otro para atacarlo por detrás. So he continues down, and for the most part, every place he comes is
ready to just surrender to Alexander. Así que continúa hacia abajo y en su mayor parte cada lugar al que llega está listo para rendirse a Alejandro. He has about 20 minor battles and sieges, but nothing significant. Él tiene alrededor de 20 batallas menores y asedios, pero nada significativo. He's very generous with these people for the most part, doesn't kill anybody, Es muy generoso con estas personas en su mejor parte. No mata a alguien. lets them keep their system of government, and his taxes are much less than the Persians, so they're pretty happy with him. Les permite mantener su sistema de gobernario y sus impuestos son mucho menores que lo de los persas. Así que están bastante contentos con él. When he gets down to Sidon, Sidon is a town about 20 miles north of Tyre. Llega hasta Sidón. Sidón es una ciudad a unas 20 millas al norte de Tiro. Sidon agrees with Alexander, Sidón está de acuerdo con Alejandro. and so then Alexander goes to Tyre to take this. This is the most significant naval port and the most wealthy trading city in the Mediterranean. Y entonces Alejandro va a Tiro para tomar esto. Este es el puerto naval más significativo y la ciudad comercial más rica del Mediterráneo, Persia. They have an island that is 700 yards offshore. Has walls that are between 150 and 165 feet high. It has stood for centuries. Tienen una isla que está a 700 yardas de la costa. Tienen muros que miden entre 105 y 165 pies de altura. Ha estado en pie durante siglos. Nebuchadnezzar, king of the book of Daniel out of the Bible, had come 200 years before and had laid siege to Tyre for 13 years and could not take it. Nabucodonosor, rey del libro del Daniel de la Biblia, habría llegado 200 años antes y había sitiado Tiro durante 13 años y no pudo tomar la ciudad. The Assyrians had come several times. Los asirios habían venido varias veces. So Tyre feels pretty secure in their ability to hold up. They've got a nice navy, nice ports, and so they refuse, partly because they really hate Sidon. Así que Tiro se siente bastante seguro en su capacidad para resistir. Tienen una buena armada, buenos puertos y por esto se niegan, en parte porque realmente odian a Sidón. Alexander sends his messengers out to the fort to talk to them. Alejandro envía a sus mensajeros a el fuerte para hablar con ellos. They took Alexander's messengers to the top of the wall, executed them, threw them off into the ocean. Llevaron a los mensajeros de Alejandro a la cima de la muralla. Los ejecutaron, los arrojaron al océano. This really made Alexander angry. Esto realmente infurió a Alejandro. Alexander enslaves the portion of Tyre that is on the mainland and makes these people tear down their houses and buildings and temples, whatever. Alejandro esclaviza la parte de Tiro que esté en la continente y así que estas personas dividieron sus casas y edificios, templos, lo que sea. Cut trees out of the forests of Lebanon.
and they start building a road from the mainland out to the fort. Cortan árboles de los bosques de Líbano y comienzan a construir un camino desde el continente hacia afuera hacia el fuerte. They get, as they're going out, the people from Tyre shooting arrows and bolts, and they're throwing javelins, and they're really menacing them. Consiguen mientras están saliendo la gente de Tiro, disparando flechas y birotes y están lanzando jabalines y realmente los están amenazando. Alexander builds walls and a roof over the workers so that they can continue building this road without being molested. Alejandro construye muros y un techo sobre los trabajadores para que puedan seguir construyendo este camino sin ser molestados When he gets close, water drops off and gets pretty deep. y cuando se acerca, el agua cae y se hacía bastante profunda. So he just builds us some siege towers, two of them, that are 165 feet tall. So he's on the same level. Así que simplemente nos construye algunas torres de asedio, dos de ellos que miden 165 pies de altura, así que está al mismo nivel. The people from Tyre didn't like this, so they fill a barge full of material that will burn, set it on fire, tow it out, and ram it into Alexander's siege towers and all his works and burn it up. A la gente de Tiro no le gustó esto, así que llenan un barcaza con material que adhera, le prenden fuego y remolcan hacia afuera y la estrellan contra los torres de asedio de Alejandro, todos sus obras y las queman. This makes Alexander angry again, but he really doesn't care. Esto vuelve a enfurecer a Alejandro, pero realmente no le importa. He just continues enslaving the people from the mainland and forcing them to continue to rebuild the causeway bigger and deeper. Simplemente continúa esclavizando a la gente del continente y forzándolos a continuar reconstruyendo un camino más grande y profundo. But Alexander realizes he can't take Tyre just by a ground operation. He is too focused. Pero Alejandro se da cuenta de que no puede tomar Tiro solo con una operación terrestre. Está demasiado concentrado. So the people from Sidon, they've got about 80 Persian triremes. The king of Cyprus sends him 120 triremes, and Ionia sends him 23 triremes. Y la gente de Sidón tienen alrededor de 80 triremes persas. El rey de Chipre le envía 120 triremes y Jonia le envía 23 triremes. Alexander would like to ask Athens for help, but he doesn't trust Athens. He thinks Athens will be a traitor and start fighting with the Persians. Alejandro quisiera pedir ayuda de Atenas, pero no confía en Atenas. Él piensa que Atenas será un traidor y comenzará a luchar con los persas. Alexander finds a weak point on the south side of the wall. Alejandro encuentra un punto débil en el lado sur de la muralla. And they set up a battering rams from their boats. They managed to knock a hole in the wall. Y colocan los arietes desde sus barcos y logran hacer un agujero en el muralla. Alexander personally led the charge. He's the first one to go through this breach. Alejandro lideró personalmente el ataque.
Él es el primero de atravesar esta brecha. Now, he has had all his ships attacked from all the way around. He's had the causeway flooded with his soldiers trying to scale the walls. Ahora ha tenido todos sus barcos atacados desde todos lados. Ha hecho que el camino se inunde con sus soldados tratando de escalar los murallas. So the people from Tyre really spread thin, trying to protect the entire circumference of their city. Así que la gente de Tiro realmente se dispersa tratando de proteger toda su circunferencia de su ciudad. But Alexander personally leads the battle into Tyre. Pero Alejandro lidera personalmente la batalla hacia Tiro. They killed 6,000 men and boys. They enslaved 30,000. Mataron a 6,000 hombres y niños. Esclavizaron a 30,000. 2,000 of the men that are still alive, he has crucified. 2,000 de los hombres que aún están vivos ha crucificado And he destroys this city. y destruye esta ciudad. He tears it down to the ground, burns it, pulls the walls down. La derriba hasta el suelo, la quemó, derriba las murallas. There's still ruins there today, so I guess he didn't totally knock everything down, but he made it uninhabitable. Todavía hay ruinas allí hoy, así que supongo que no debería todo por completo. And he sent a real message to everybody that do not fight me. Y envió un mensaje real a todos que no me enfrentes. Come back tomorrow. We will continue to follow Alexander as he heads on down towards Egypt. Vuelve mañana. Continuaremos siguiendo a Alejandro mientras se dirige hacia Egipto. The Battle of Gaza is very similar to the Battle of Tyre, and we're going to talk about that. But all these things I think are very interesting if you want to look them up and get into more depth. La batalla de Gaza es muy similar de la batalla de Tiro y no vamos a hablar de eso, pero todas estas cosas creo que son muy interesantes si quieres investigarlas a la profundizar más en profundidad. God bless you. Dios te bendiga. Do something nice for somebody today without needing credit. Haz algo bonito por alguien hoy sin necesidad de reconocimiento. Goodbye. Adios. Remember to do something nice for somebody. See you next time. God bless you. Recuerda, hacer algo bonito por alguien. Hasta la próxima. Dios te bendiga.